all, I pay my respect and gratitude to the organizer who arranged this meeting to launch the DEN organization. ആദ്യം തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡെന്നിന്റെ ഈ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത സംഘാടകർക്ക് ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Some people want to have a rapport with me for their personal interest. Some people are here. They came here to have a rapport with me for their own personal interest. Some people are here for the common interest. Some people are here to get information and they work like a spy and they forward that information to our enemies, our betrayers. So lot of different types of people are here. So first of all, I respect all those participants who are attending this meeting. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടികളിലും ഒക്കെ തന്നെ വിവിധ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി വിവിധ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ എംബ്രോസിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊതു താല്പര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ താല്പര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നമുക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചില ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി Lot of meetings are going throughout the country, especially our scheduled caste people and OBC people. They are conducting a lot of programs in different parts of the country. But those meetings, if you attend those meetings, those people are simply crying and they are carrying with some demands and they are talking about some problems and they fail to identify the solution of the problem. ഈ രാജ്യമെമ്പാടും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആരും പറയാറില്ല. Actually, if any person is failed to identify our common enemies and common friends, we should not believe those people. They are failed to, if any person failed to talk against our common enemy, that person is not a confident person in our society. നമ്മുടെ ജനതയുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രധാന ശത്രു ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരവരുടെ ശത്രു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാർ അവരാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷകരമായി നോക്കുന്നത്. So here the organization name is the Dravidian Employees Network.
this organization name itself carries who is our friend and who is our enemy. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരാണ് ദ്രവിഡിയൻ നെറ്റ്വർക്ക്, ദ്രവിഡിയൻ എംപ്ലോയീസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പേര് വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ശത്രു, ആരാണ് മിത്രം. Why we are celebrating Sri Narayana? Why we are celebrating Tande Periya? Why we are celebrating Iyengar, Mahatma Iyengar? They addressed among the people about our common enemy. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയെ, അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാർ ടി.വി. രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെ അടക്കമുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കുന്നത്? അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ശത്രുവിനെ ആയിരുന്നു അവർ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. We are not celebrating our own father or our own grandfather. We fail to celebrate. Even though they are your father, they are our father, your own father, biological father. But you are not celebrating your father. But you are running to any Sangha which is celebrating the Iyengali or Narayana Guru. You are running to participate in that program and join and celebrating their icon. They are our heroes. Our heroes are, why we are celebrating our heroes means that those heroes were identified our common enemies and friends. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ച നമ്മളുടെ അച്ഛനെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അത്രയ്ക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നാം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവരെല്ലാവരും ഹീറോസ് ആയി മാറിയത്, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായി മാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നവരായി മാറിയത്, നമ്മൾ അവരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Here today we are observing 18th death anniversary of Manuwad Kanshiram. Here the question is, people celebrated some movement, people were celebrating this day as 8th October, and some movement were observing Manuwad Kanshiram date on 9th October. Here the question is 8th or 9th is not a question here. Here the question is, why we want to observe Manuwad Kanshiram's death anniversary? നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാനുവഡ് കാൻഷിറാംജിയുടെ ചരമ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്. ചില സംഘടനകൾ കാൻഷിറാംജിയുടെ ചരമദിനം കണക്കാക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 8-ാം തീയതിയും മറ്റു ചില സംഘടനകൾ അത് 9-ാം തീയതിയുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാൻഷിറാംജി എപ്പോൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. In democracy, we need to protect his formula, his ideology of a great success that has given to us. His formula is more important. Nobody got his formula before Manuwad Kanshiram. Ambedkar had a formula. That formula only for 15%. He worked for only 15%. In democracy, 50% will not get a success. But Manuwad Kanshiram had given a formula of 85%.
Periyar had given a formula of 97%. In democracy, we always teach to the people about the numbers. Manuwad Kanshiram ji had given that ideology, that formula to liberate from the age-old caste system. നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആ ഫോർമുല ഡെമോക്രസിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 15% ആണ്. 15% ഫോർമുലയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി കാൻഷിറാംജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 85% വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെരിയോർ EV രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഫോർമുല 97% ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഫോർമുലയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ആ ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. But how many of them you are ready to play with your numbers? Do people fail to play with the numbers? Because you are playing with the numbers of Kule, Ilava or Kulaya. Kulaya numbers means only 15% in there. Both Christian and Dalit Kulaya, Christian Dalit Kulaya and Kulaya, not more than 15%. If you play with that 15% number, means you have to bet to the Congress party or Communist party or BJP party for 1 seat or 2 seats. If you want to play with the number of Kulaya politics means. That Manuwad Kanshiram ji had given a politics of majority. After Manuwad Kanshiram only we started to discuss about the majority people's politics. So it is our responsibility to carry forward this formula. Not only carry forward, we have to fulfill in our lifetime to achieve that ideology to his destination. What is his destination? His destination is to become a ruler of this country. That is his destination. So in our lifetime, we have to achieve to become a ruler of this country. That is a real tribute of Manuwad Kanshiram. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, അക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ലക്ഷ്യമായി മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഈഴവർ എത്ര ശതമാനം, പുലിയർ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളതിനെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതേസമയം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിജയം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ്, അത് മാനുവൽ കാൻഷിറാംജി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾസിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. Today, the awakening of the political liberation of the oppressed people of this country is Manuwad Kanshiram. He was the icon of awakening of political liberation of the oppressed. പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബറേഷനിലേക്ക്, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം അവയർനെസ് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഐക്കണുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ Sri Narayana Guru means awareness. Guru Ravidas means awareness. Guru Kabir means awareness. Guru Nanak means awareness. Manuwad Kanshiram means awareness. Periyar means awareness. So the message of the awareness is that message, that awareness message
we are carrying forward from Kashmir to Kanniyakumari, Gujarat to Assam, and that awareness is spreading throughout the world. നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണെങ്കിലും മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ മഹാപുരുഷന്മാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓരോ പഠനങ്ങളാണ്. ആ പഠനങ്ങൾ അവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാശ്മീർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ അവയർനെസ്, ഈ അറിവ് അവർ നമുക്ക് നേടിത്തന്നിട്ടുള്ള ഈ അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനതയുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയം സാധ്യമാകൂ. No one has attained awareness from the 33 crore God and Goddess. The Brahminical people are saying that we are having a 33 crore God and Goddess. Those goddess never got any awareness. So that's what people are not spreading what Ganesh. Today they say, Saraswati Puja celebrating. Navaratri. What awareness you got from the Navaratri? Is there any message of the Navaratri? Whether enlightenment message? No. Here the people are in today Modi is going to kill Ravan. Around 107 Ravan. They kept at Delhi. He wanted to go the arrow against the Ravan toy. Whether our people get any awareness from that? They are spreading the stupidity to our people. നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തില് 33 കോടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ പറയുന്നത്. 33 കോടി ദൈവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആ ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെയുള്ള അവയർനെസ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാർഗദർശനം ഏതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി 107 രാവണന്റെ ടോയ്സ് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണ്, ഒരു തെമ്മാടിത്തമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Absence of awareness is stupidity. You have to keep in mind that absence of awareness is stupidity. Awareness means asset. It is an asset. Your land is not an asset. Your education is not an asset. That asset is how much awareness you have in your mind and in the way of life. Periyar learned only 3rd standard. Only 3rd standard. He completed only 3rd standard. But we are celebrating his awareness. I don't know how much education he gave our Narayana Guru College. So absence of awareness is stupidity. നാം അറിയേണ്ടത് അവയർനെസ്, തിരിച്ചറിവ് നൽകാത്ത, അല്ലെ അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കൽ നമുക്ക് തരാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം തരാത്ത എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണ്, തെമ്മാടിത്തമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, പെരിയോ അദ്ദേഹം 3ാം ക്ലാസ് മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം 3ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്ന തിരിച്ചറിവ്, ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ ബലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്ന ആ തിരിച്ചറിവാണ്.
എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചറിവ് തരാത്തതൊന്നും ശരിയായതല്ല, അതെല്ലാം സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണ്, തെമ്മാടിത്തമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Every educators have a responsibility to protect this asset of awareness. The question before us is whether the educated people are protecting those assets or they are thinking to protect the concept. Usually that employees are having one concept within themselves, that I, myself. Most of the employees are protecting this concept. They are not ready to protect the concept of awareness. They are protecting the concept of I, myself. So in which category are you lost? നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവയർനെസ്. ആ അവയർനെസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ്. നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ അവയർനെസ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കൈമാറി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത ഈ അവയർനെസ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം, അവരുടേതായ കാര്യം, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നിലുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഈ അസറ്റിനെ, നമ്മുടെ ഈ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രദാനം ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ അസറ്റിനെ, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. You raise this question repeatedly yourself. You introspect yourself whether our awareness helps to our own people, or otherwise your awareness helps to your own family to build their assets like a car or assets like a jewels that will not be criteria of your eligibility as a human. എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാറ്, ഓർണമെന്റ്സ്, അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ഈ നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഈ അസറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. You raise your question yourself. You introspect yourself. സ്വയം ചിന്തിക്കുക, സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, സ്വയം വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. We are not discussing about Periyar's property right now. We are not discussing about how Baba Ambedkar served his property, how much land he got. Nowadays we are not discussing about how much asset our Manuwad Kanshiram team had. We are not in any meeting we are not discussing about the personal property related resources. We are discussing about thoughts, that idea which had given to us. Wherever you go, those people are discussing about that thought, that ideology. That is our asset to our liberation. നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊന്നും തന്നെ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറിന്റെ ആണെങ്കിലും പെരിയാറിന്റെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഭൂമിയുണ്ട്, എത്രത്തോളം മറ്റ് അസറ്റുകളുണ്ട്, മറ്റ് സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവർ നമുക്ക് തന്ന അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തോട്ടാണ്, അവരുടെ ചിന്തകളാണ്. അവരുടെ ചിന്തകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ നേടിയ മറ്റ് അസറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Today we are observing the 18th death anniversary of Manuwad Kanshiram. We are launching this movement. Then you know the meaning of the den. Den means network. In another meaning, then house of the lion. It is not a house for the human being. Cave. Lion's cave.
I am coming to invite the lights of the Kerala to come to this cave. Then, നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കാൻഷാംജിയുടെ 18ാമത് ചരമദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 18ാമത്തെ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് ഡെൻ എന്ന നമ്മുടെ ഈ സംഘടന അനൗൺസ് ചെയ്തതും ഇന്ന് ഇവിടെ സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡെൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഡ്രവിഡിയൻ എംപ്ലോയീസ് നെറ്റ്വർക്ക്. പക്ഷെ ഡെൻ എന്ന ആ ഒരു 3 ലെറ്ററുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹങ്ങളുടെ കൂട്, അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം താമസിക്കുന്ന ഇടം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള സിംഹക്കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹ ഗർജനം ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ഡെന്നിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. The Dravidian indicates your political identity and ownership of this land. That is the meaning of Dravidian. It is a political identity. And also, it means you are the owner of this soil. Dravidian എന്ന ആ വാക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഡ്രസ്സാണ്, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ദ്രവീഡിയൻ എന്ന വാക്ക് ബോധപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമ, നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്, നമ്മളായിരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരിക്കേണ്ടത്. If he left something, you can help him. Because some important points also. We should not leave some important points. Yes, sir. So it means the aboriginal people of this country. It means the aboriginal people. So aboriginal means Manuwad. The Dravidian means aboriginal people of this country. Dravidian എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മൂല്യവാസി, തദ്ദേശ ജനത എന്ന. തദ്ദേശ ജനത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരികളാണ് എന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Do you know how many races in this country? You know about your caste, which caste you are belonging to. One person came and told me that I am an Adi Dravidian caste. Some person came to me that I am a Pulaya. You are identifying yourself as a caste, but not a race. Race means it indicates your community. You have to transform yourself from caste to community. You are simply carrying your caste identity. Your caste identity will kill you. Your caste identity helps the Brahminical forces to keep this country in their hand. You have to transform from caste to community. Here in India, the Brahminical forces splitted our race, Dravidian race, into 7,000 castes. In 7,000 castes, 14,000 classes are there. Each caste having 2 classes. One is rich and one is poor. Pulaya rich and Pulaya poor. Adi Dravida rich, Adi Dravida poor. Adi Dravida riches want to join together rich people. Pulayas, rich people wanted to alliance with the rich people. Every caste is
two classes. So almost 14 classes in this country. So you have to identify yourself. That's what Manuwad Kanshiram wanted to bring. Those all the people under one umbrella, that umbrella is Bahujan. He wanted to make the class one community. Ambedkar brought into four categories in constitution: general, OBC, SC, ST. 4,000 caste. Ambedkar brought it into 4 classes. But Manuwad Kanshiram brought that 4 castes into 2 groups. One is Brahmin and another one is non-Brahmin. So, non-Brahmins means Bahujan. Before Manuwad Periyar also introduced that. Dravidian means non-Brahmins. Aryans means Brahmins. So here in India, there are 2 races. One is Aryan race and another one is Dravidian race. We are all under the race of Dravidian. We have to identify ourselves as a Dravidian. Then only this Nambudri Brahmin will get a fear about it. If Dravidian identity demolished your caste identity. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പേരുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ബേസ്, ജാതീയമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ഞാൻ പുലയ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈഴവ വിഭാഗത്തിലുള്ളയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അവരുടെ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പറയാൻ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, അവരുടെ ജാതിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജാതി എന്താണ്, ജാതി ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരാണ് ജാതിയെ പ്രദാനം ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തില് ജാതിയെ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ 4 ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചത്. അത് ജനറൽ, OBC, SC, ST. അപ്പൊ ഇത് 4 ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച ഈ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ 4 ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കാൻഷിറാംജി അതിനെ 2 ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ഒന്ന് എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണൻ, മനുവാദി ബ്രാഹ്മണൻ, ഒന്ന് നോൺ ബ്രാഹ്മൺസ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രവിഡിയൻസ്. അപ്പൊ 2 ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ജാതീയമായി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ 7000 ജാതികളായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ജനത, ആ 7000 ജാതികളെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്തത്? 14 വർഗമായിരുന്നു. ആ 14 വർഗത്തെ 14,000 വർഗമായി അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? 4 ആക്കി. ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ 4 ആക്കി. അതിനെ കാൻഷിറാംജി 2 ആക്കി. നമ്മളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, ഈ വേർതിരിച്ച് മാറ്റുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നമാകുന്നതോടുകൂടി, പലതരത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടുകൂടി ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്? അത് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വ, ബ്രാഹ്മണ ഐഡിയോളജിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകില്ല? നമ്മുടെ ഐക്യപ്പെടലും നമ്മുടെ നേട്ടവും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്? നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തെറിയേണ്ടത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മളിപ്പോ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പുലയനാണ്, ഞാൻ ഈഴവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാനസികാവസ്ഥയും ആ മനോഭാവവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയണം. അതെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി എറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Aryan came from abroad. I am not telling you. Pandit Nehru written in his biography, Discovery of India, in his book, he written about Aryan came from abroad. Nehru, I experiment with Discovery of
ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നെഹ്റു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആര്യന്മാര് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. They are not the son of the soil. They are not the son of the soil. അവര് ആരല്ല, നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തിന്റെ മക്കളല്ല. They never carried anything from his hand except the ideology. Simply they came with their own ideology of Brahmanism. They never taken anything from abroad. They simply carried their own ideology of Brahmanism, and that Brahmanism is nowadays ruled this country. അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. അവരൊന്നുമായിട്ടല്ല വന്നത്. അവരിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ്? അവര് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ്. ആ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഐഡിയോളജിയാണ് ഇന്ന് അവർ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട്. Why our people are living like a slave? Why our people are living worse than animal? Because of the Brahminical ideology. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് മൃഗം തുല്യരായി യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ തുടരുന്നത്? ആ തുടരുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയുടെയും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ്. What that ideology carries? What Brahmanism ideology carries? എന്താണ് ഈ ബ്രാഹ്മണിസം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്താണ്? Conspiracy. ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രപരമായ ചതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Stupidity. തെമ്മാടിത്തം. ഒരിക്കലും അതിന് ഗുണകരമായ ഒന്നുമില്ല. Superstitious. അവര് പറയുന്നത് ഉന്നത ചിന്ത അല്ലെ, അന്ധവിശ്വാസം. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി പറയുക, കാണാത്തതിനെ ആണ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. Divide and rule. നമ്മളെ പിന്തിരിച്ചു ഭരിക്കും. നമ്മളെ പലതട്ടുകളാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു. We people are very simple hearted people. നമ്മളെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിർമ്മല ഹൃദയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. We don't know how to face this conspiracy. ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. കാര്യം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർട്ടഡാണ്. We don't know how to tackle this conspiracy. എങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചു വിടണം, ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ. Narayana Guru tried something. So he കുറച്ച് അതിനൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. He wanted to escape from that ideology of Brahmanism. അദ്ദേഹം ഈ ബ്രാഹ്മണിസത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാർഗം. That's why he started his own philosophy, religious philosophy. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആത്മീയത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചത്. So here our people are facing the problem because of this Brahminical thought. Now the question in front of us is how to uproot this Brahmanism in this land. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ നിലവിലുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണിസത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാം, തുടച്ചു മാറ്റാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. That is a very big challenge in front of us. നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. On your Kanshiram he says that those who do not have a strong not political roots cannot succeed in politics. മാന്യവർ കാൻഷിറാംജി പറയുന്നത് നമ്മള് നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ റൂട്ട്സ്, രാഷ്ട്രീയേതര വേരുകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. Not political root is strong, we cannot succeed in politics. നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയേതര വേരുകൾ ശക്തമാകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള മാർഗം കൂടി തെളിഞ്ഞു വരും. Ambedkar had given a last speech in March
16th at Agra, he was talking about the responsibilities of the employees. He was talking about the payback to the whole society. 1956 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. അതിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ആ സ്പീച്ച് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി, എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം, നമുക്ക് നേടിയ ഇത് ഒരു പങ്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Based upon his last speech of Ambedkar, Manuwad Kanshiram established the movement, that movement called as the Kanshiram. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കറിന്റെ അവസാനത്തെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ കാൻഷിറാംജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് കാൻഷിറാം. The main idea behind that movement is to empower the downtrodden through the ideology of payback to the society who is drawn from the same community. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശാക്തീകരിക്കാം, ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത്. How many employees are sitting here? Retired employees or government employees? എത്ര പേര് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്? Retired employees, നിങ്ങളെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്താം. You didn't get your job based on the right of individual. You didn't get the job according to your own capacity. First of all, you have to remember this. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം അനുസരിച്ച് ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്താൽ കിട്ടിയതാണോ നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Don't forget that you are in the government job in a reserved seat for our community. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഈ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു റിസർവേഷൻ സീറ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി. That seat reserved for our community, not for you. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ജോബ് ആയിരുന്നില്ല. Whether you belong to SC, ST, OBC, even if you have a personal merit or talent, you always have the responsibility to look back to the society because you got the share of our community. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ലാതെ മാത്രം കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയായിട്ടുള്ള ആ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു പങ്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. Coming here but to hear you. No, I'm telling you. I understood. But my responsibility is to tell them. Because a lot of employees don't know that. They are saying that because of my merit, I got this post, IAS post, IPS post. No! It is, they got from our share. Their responsibility is to pay back to the society. But how many employees are doing that job? Payback to the society means not simply coming and sitting in the meeting. A lot of meetings are going on, meeting, cheating. Lot of employees meetings are doing like that. They come and attend the meeting and they cheat the people and they eat also. So how many of them, their truly honesty and responsibility to pay back to the society? To pay back to the society means to liberate the people from this slavery system. That is the way backwards plan. IAS, IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് അവരുടെ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ
കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രതിനിധിയായി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി Because you got a share from the community. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഷെയറാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. If the share is vacant in the revenue department or forest department, that job will not, the government will not give a job to the upper caste people, to that job, that post. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേക്കൻസി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ വേക്കൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ ചെല്ലുന്നത് വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. വേറെ ആളെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ആൾക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. The same like that MLA MP reserved seat. If reserved seat is vacant means no upper caste people person will come and even Modi will not eligible to contest. Even Sonia will not eligible to contest that seat, our reserved seat. But what is happening in this country? Whether employees are looked back to the society, whether MLA MPs are looked back to the society, they are really paying back to the society? No. That's what Manuwad Kanshiram took the challenge. And he was the person asked, you give your time, you give your talent, you give your treasure. Because employees are having enough time. They are the people having a good knowledge. Those people are having some little money. When I shared right now, when I discussed with our Sanda madam, she was talking about one PAL case related to the Sakliya. The Sakliya people are trying to get water, to drinking water. That is the problem in Kerala. What our employees are doing? Our own people are struggling to get the water from the well, and another people are enjoying their life with bungalow, car, good wife, with good lot of jewels. But other side, our own people are crying for drinking water. These two, it's an imbalance. If the imbalance is there means very soon educated people will face the consequence comes from the downtrodden people. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വിട്ടുപോയ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം. നിരവധി എംപ്ലോയീസ് മീറ്റിംഗ് നടന്നു, ചീറ്റിംഗ് നടന്നു എന്നുള്ളത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരവരുടെ പാട്ടിന് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് നമ്മളെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായാലും കൊടുക്കണം. അവരുടെ ടാലന്റ്, ടൈം, ട്രഷർ ഇതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കാൻഷാംജിയുടെ തിയറി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സീറ്റുകൾ റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിസർവേഷൻ സീറ്റുകളിലേക്ക് സോണിയാഗാന്ധിക്കോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാർക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിനകത്ത് മത്സരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും കൂടിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാൻഷാംജി ഈ എംപ്ലോയീസ് ലീഗിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടാലന്റ് ഉണ്ട്, കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവ് നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി പ്രദാനം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ധനമുണ്ട്, അതിൽ ഒരു പങ്ക് അവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുകളുണ്ട്, അതുപോലെ സമയമുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മറ്റ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ അവർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ സമയവും ഇവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്, നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് മൈനോറിറ്റി ആക്ഷൻ. If the society is imbalanced, the elite people will
face the consequence which comes arise from the drug product. സാറ് പറഞ്ഞൊരു ഇതുപോയൊരു കാര്യം, ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇൻബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ചക്രിയ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ചക്രിയ പീപ്പിൾസിന്റെ ചക്രിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അവർക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോലും അവസരമില്ലാത്ത ഒരു നാട് കേരളത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർ AC കാറിലും ബംഗ്ലാവിലും അവര് നടന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇൻബാലൻസ് ആണെന്നാണ്. ഇത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന അത്രയും കാലം അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് ആര് മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ്. We need to create two types of alliance. One, we need a political alliance, and another, we need a social alliance. Alliance means intellectuals. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ബുദ്ധിജീവികളും സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളും. Today we are going to establish a social alliance. We need a social alliance. We are in the political forum. Because the political alliance comprises a small group of people who have power and influence others in the society. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളെയാണ്. സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആവശ്യം. സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകും, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. Similarly, political alliance play a very important role in discussion making process in the society. Political alliance. You identify how many political alliance we have. You count. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് എത്ര രാഷ്ട്രീയ We should not count in our own group. We should count in Kerala how many political alliance. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികൾ എത്ര പേരുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്. Because political allies are playing a very important role for discussion to make the policies act law. Social allies, they are not playing the important role, but they are the people who have to give a lot of knowledge to the political allies. Because political allies, they don't have any time. They always move along with the people. But what is the role of the social alliance? We are starting with them because we need a social alliance. You have to bring with the idea. You have to bring with the thought. You have to bring with some policies to represent in the political platform. പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികൾ, രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിയമം പരിപാലിക്കുന്നതും പുതിയ പോളിസികൾ, പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളെ പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സോഷ്യൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ശരിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളുടെ പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നല്ല രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് രണ്ടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. Hence, important role is to create the political leadership for society. That is the purpose, that is the mission of DEN. DEN is to create a good leaders, to give a good leaders to the society, to lead our community. If the political root is not strong,
the employees will suffer. If the political route is not strong, our IAS people, our IPS employees will suffer if our political route is not strong. It is purely give and take. One side we need a social elite also. On another side we need a political alliance. But who will create the political alliance? Who will create the good leaders to the society? You, then the employees' role is to create the good leaders to our society. ഡെന്നിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഡെന്നിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബുദ്ധിജീവികളെ, സാമൂഹ്യ ബുദ്ധിജീവികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുക. നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികളെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും. അതല്ല, നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ബുദ്ധിജീവികളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ IAS, IPS ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെന്നിലൂടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികളെ, പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Lot of IAS, IPS officers are making a call to me. Sometimes even night around 12 or 1 o'clock. They are not living, they are getting a lot of money. They are living in a luxurious life. But mentally, our own people are suffering. They are living with mental torture. Why? Because our political route is not strong. During Manuwad Kanshiram period, that was the golden period of our people. Even a golden period for our employees also. But now it is a very dark age period for our employees. If our poor people face any problem, they can easily survive. Even Sakliyas not getting a cup of water, even though they survive. But if employees, IAS, IPS, or class 1 officer, class 2 officers, if they suffer for 2 days, 3 days, completely the whole family will collapse. So the political route is, we have to build a strong political route to our Bahujan Samaj. Then only our employees will live happy. If the employees want to live with happy, they have to pay back to the society. എന്നെ 1 മണി 12 മണി 1 മണി നേരത്തൊക്കെയാണ് IAS, IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ IAS, IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അത് അവര് തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങളോളം ഇതേപോലെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, അവരുടെ മെന്റൽ ടോർച്ചറിങ്, മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുക. IAS, IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമ്മൾ വലുതായി കാണുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ മെന്റൽ ടോർച്ചറിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സപ്പോർട്ട് കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ പവർ കുറയുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇതേപോലെ വിഷമിക്കുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, സുവർണ കാലഘട്ടം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടക്കം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാൻഷാംജിയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. കാൻഷാംജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അധികാരം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിന്ന ആ സമയത്ത് ഒരാൾ പോലും ഇതേപോലെ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കാൻഷാംജിയുടെ കാലഘട്ടമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഡെന്നിലൂടെ
നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നമുക്ക് കൈയാളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ഈ സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ വിഷമിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്ക നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പേ ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി. അവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. അവർക്ക് ഉള്ള പോരായ്മകൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ബുദ്ധിജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ ബലം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടെ സുരക്ഷിതരാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവട്ടെ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. How many persons are here for working for the political liberation of the oppressed people? How many of them? Because this movement is for the exploited people. This movement, we are not running a movement for Ambani, Adani or Maniya Brahmins. We are running the movement for the excluded community. We are running this movement for the lowest among the lowest people's liberation. How many of them you are working for the liberation of the lowest among the lowest people of this land? How many of them? You raise your hand. ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ സമൂഹത്തില് ആരും തന്നെ അദാനി അംബാനി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ആർക്കൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവർ ഒന്ന് കൈകൊള്ളണം. How many of them you are working for the lowest among the lowest people of this land? നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർക്ക് How many of them? How many of them you are working for the dominant caste, like an Ambudri Nayar caste? How many of them you are working for the liberation of Nambudri and Nayar? നമ്പൂതിരി നായർ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ Because they are also having the parties. Communist party is running by the Nambudri Nayars. Nasser. And Congress is also running by those people only. BJP is also in the hands of Nambudri and Nayars. But our people are very much happy that I am working with the Congress. I am working with BJP. They are very much happy to sit among the Nayar. Oh, I am having a Nayar friend. I am having a Nambudri friend. They shame to say that I am having a Chakliya friend or I am having a Paraya friend. They shame to say. They feel guilty to say. But this movement is for Chakliya. This movement is for Paraya. This movement is for Pulaya. This movement is for Ilava. We are working for the Ilava, Pulaya. Those people are the excluded community in the system. എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ നായർ നമ്പൂതിരി പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ? കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് നായർ നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, സവർണർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നായർ നമ്പൂതിരി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ BJPയും അവരുടെ കൈപിടിയില്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നായരുടെ അടുക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്പൂതിരിയുടെ പിന്നിലാണ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലരും നമ്മളോട്. Who are working for the Congress, Communist and BJP, they are all betrayers. Betrayer in Malayalam, Drogi. നമ്മള് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു പാർട്ടിയില്ല. You tell those who are working with the Congress, BJP and Communist Party, they are the betrayers of our society. കോൺഗ്രസിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും BJPയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ജനതയോടുള്ള ദ്രോഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പാണ് എന്നാണ്. ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട്. So we don't become a part of the betrayer. I am telling to you that we don't become a part of that betrayer party. നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ
കൂട്ടുകാരുടെ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ അംഗമാകാതിരിക്കുകയാണ്. Here the educated masses are here. You have to understand the difference between democracy and republic. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സമയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉള്ളവരായി അറിവുള്ളവരായി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Most of the people, most of the elites, most of the employees don't know the difference between the democracy and as well as republic. ഒരുപാട് കൂടുതൽ പേർക്കും ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചും റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും അതല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്താണ് ജനാധിപത്യം, ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം. That's what our people, you don't know the importance of democracy, you don't know the meaning of the republic. That's what our people are suffering in the system, democratic system. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസിയെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. Democracy means power is in the hands of the majority. Democracy means power is in the hands of majority. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ജനത അധികാരം കയ്യിലേറി ഭരിക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഡെമോക്രസി. ജനാധിപത്യം അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം. അതാണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യമാണ്. അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Republic means power is in the hands of you. Republic means power is in the hands of you. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. Republic means republic. Okay. Republic means power is in the hands of you. Democracy means power is in the hands of majority. That's what the difference between Ambedkar and Kanshiram. Ambedkar started the party in the name of republic. Kanshiram started in the party in the name of democracy. Because in democracy, majority people only come to the power. But if you understand the meaning of the republic, then only majority will come to rule this country. Baba Sahib, Dr. B.R. Ambedkar, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പാർട്ടിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. അതേസമയത്ത് മാന്യവർ കാൻഷിറാംജി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് മെജോറിറ്റി ബഹുജൻ എന്ന് പറയുന്ന മെജോറിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചത്. So politics means purely psychological game. Politics എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അറിയാം, ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ്. മനഃശാസ്ത്ര കളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ പൊളിറ്റിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത്. So that's what Manuwad Kanshiramji played in the game of democracy with the numbers. മാന്യവർ കാൻഷിറാംജി ഡെമോക്രസി ഒരു നമ്പർ ഗെയിമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. So that's what he had given a number 85%. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 85% എന്ന നമ്പർ. So here, who is ruling this country? Who is ruling this country? Whether majority people is ruling this country or microscope community is ruling this country? You ask this question yourself. Whether the microscope community is ruling or majority is ruling this country? നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ആണോ
ഭൂരിപക്ഷ ജനതയാണോ ഭരിക്കുന്നത് അതോ ന്യൂനപക്ഷ ജനതയാണോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക. So you see, only 3%, the Brahmins, the microscope community, is ruling this country because of his ideology. The majority people are living like a slave. We people are alienated from the power. We are not ready to merge with the power. We are not, simply we are alienated. Why this alienation? Alienation will raise in our mind because we people are getting fear to reach to the power. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, വളരെ ചെറിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷ ജനതയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് പോലും ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഭരണതലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂപിയാണ്. This, why you are getting fear means this ideology of the Brahminism getting free from away from the politics. നമ്മളെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തൽ. Brahminism makes you a fear. ബ്രാഹ്മണിസം നമ്മളിലെ ഒരു ഭയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Because ആ ഭയമാണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. Because Brahminism is an ideology. Narayana Guru had given one ideology to us. But Brahmins had given one ideology. That ideology makes you a fear. Ideology is shaped the individual. What ideology shaped me? What ideology? Periyar ideology shaped me. Kanshiram ideology shaped me. Somebody shaped because of Ambedkar ideology. Guru Nanak ideology shaped the world. Guru Kabir's ideology shaped the world. Ideologies shape the individual and as well as shape the community also. But unfortunately, even though you understand about the Narayana Guru, but that ideology is not shaping you. That ideology is not shaping our society, but Brahminism ideology is shaping your individual. So that's what the fear arises in your mind and heart. So that's what you alienate from the power. നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഐഡിയോളജിയാണ്. പെരിയോർ ഐഡിയോളജി നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഐഡിയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ അയ്യങ്കാളിയുടെ, പെരിയോറിന്റെ, ഇതൊക്കെ ഐഡിയോളജികളാണ് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയോളജി, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഭീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അധികാര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. 3 types of fears are with our people. 3 types of fears. 3 തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് അവരുടെ ഐഡിയോളജി അനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. Fear of death. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭയം. Fear of humiliation. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ, അപമാനിക്കൽ, ഹ്യൂമിലിയേഷൻ, പരിഹാസം. ഏത് തരത്തിലാണ്? ജാതീയമായ പരിഹാസങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. Third one is fear of risk, fear of livelihood. മൂന്നാമത്തെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. എന്താ പറയുന്ന ദിനംപ്രതി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത്, അതാണ് ലിവിലിഹുഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഭയം നമ്മൾ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്.
അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. All the religions making you as a fear. Even Hinduism is also doing the same. Christianity also. If you are not fear to the God, you will not enter into the heaven. They are also making you as a fear. The same Muslims also. But one religion talks about if you have a fear, don't come to the Gurudwara. Because our Guru is a fearless. Our God is a fearless. Which religion talks about? My God is a fearless. So all the gods keep you as a fear. So that's what those people are enjoying. Because that spirituality, not emerging. Spirituality is different, religious is different. They came as a religion. They not thought about the spirituality. If you learn about our spirituality, who taught by our own people, own siddhas, own gurus and brothers, then you came out of that. You come out of that. എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ, ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മതമാണെങ്കിലും മുസ്ലിം മതമാണെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളും നമ്മളുടെ ജനതയുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവ ഭയം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു മതം മാത്രം നമ്മള് It's not a religion, it is a philosophy. Philosophy is a philosophy. ഇത് മതപരമായ കാര്യമല്ല, ഇതൊരു ഫിലോസഫി ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയമുള്ളവരാരും ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി. അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഭയം ജനിപ്പിക്കാത്ത, നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി. Aryans who came from the abroad, Britishers, the Christianity came from abroad, Muslims came from abroad. They insisted not that those messages are not suitable for us. They not liberated our people from the caste system. Jesus Christ giving a cure to everybody. They are giving advertisement. But when it comes to the caste virus, that Christianity, Jesus Christ failed to kill the caste. Allah failed to kill the caste. Even I don't know about the system in Kerala and Tamil Nadu, because here the people are simply saying that Muslim means Muslim. When you go to the Madhya Pradesh, UP, Bihar, the people are crying. The Muslims, some Muslim people are there, they are calling themselves as Dalit Muslims. They are facing, Muslims themselves facing the discrimination by the sole Muslim people. In Rajasthan, in Madhya Pradesh, in UP, that Muslims called the Baswata Muslims. Kanshiram stood for the Baswata Muslims' rights. He was not associated with the so-called Muslims. SDPI Muslims are all Dravidian party. Their mindset is like a Dravidian party. Their mindset is like a Dravidian forces. But you can come and see the North India in Bihar, lot of Dalit Muslims are still down there suffering. Was there like a Dalits? They are having a very big movement. I'm also working along with them. So no religion in India talk against the caste system. No religion want to approve the caste system. They wanted to keep the caste one side and they wanted the religions also one side. So Sikhi emerged, Guru Ravidas, Guru Kabir, they are all from our community. Guru Ravidas, he was the shepherd, shoemaker. He was a shoemaker. Kabir was the stitcher. He had given a thought to approve the caste system in this country. We people failed to hear what Guru Ravidas told to us.
what Kabir told to us, what Guru Nanak told to us, what Namdev told to us. Namdev was a very big philosopher. He also wanted to uproot the caste system. No Jesus Christ, no Allah, no Ganesha, no Kartik talks against his caste system in this country. മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ നിരവധി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ റിലിജിയൻ മതം അവരാരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ആ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജനത എവിടെ ചെന്നാലും, ഏത് മതത്തിന്റെ കൂടെ ചെന്നാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സർക്കാർ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ബീഹാറിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഒപ്പം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നാലും ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അവരാരും തൽപരരല്ല എന്നതാണ്. Why I am talking about the caste means I am the victims of the caste system. I am the victim. So therefore I only know about how much pain it gives to myself and my community. So I am the right person to talk about the caste system. ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇന്ത്യയിലെ ഗുരു രവിദാസ് ആണെങ്കിലും ഗുരു കബീർ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഷൂ മേക്കർ, അതായത് ചെരുപ്പ് തുന്നിയും തയ്യക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ, ജാതീയമായ വേർതിരിവ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. You need a spirituality that uphold your self-respect. We need a spirituality to uphold our self-respect. നമുക്കും എന്ത് വേണം, ആത്മീയമായ ഒരു മേൽക്കോയ്മ, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് സ്വാഭിമാനം നമുക്കും എന്തുള്ളതായി, നമ്മൾ സ്വാഭിമാനമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. No, you need a spirituality that fight against the injustice. You need a spirituality. ഈ അധാർമികതയ്ക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായി മാറിക്കൊണ്ട് ഈ അധാർമികതയെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്. Whether Hindu spirituality or Christian spirituality or Muslim spirituality, fight against the injustice about the caste system. So we need a spirituality. If the spirituality fight against the injustice, we need that spirituality. നമുക്ക് ആത്മീയത നമുക്കും ആവശ്യമാണ്. എന്ത്, ഈ അധാർമികതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആത്മീയത നമുക്കും ആവശ്യമാണ്. We need a spirituality which carries the idea of equality, liberty and fraternity. We need that spirituality. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ആത്മീയത നമുക്കും ആവശ്യമാണ്. Guru Nanak, our Sri Narayana Guru, have such a spirituality. ഗുരു നാനക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതേപോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയതയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. So you have to, if you want to come out of your fear, we need a spirituality like Sri Narayana Guru. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണർ നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ ഭയം, ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറേണ്ടത്. I am standing in the land of Narayana Guru and Iyengar. ഞാൻ അയ്യങ്കാളിയുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ഭൂമിയിലാണ്.
you have to understand about your own land also. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. Sri Narayana Guru and Ayyakali were born in the land of Hindu Dharmaraj. The Hindu Dharmaraj means the Tiruvanur Samastana Raj. The both were born in this land, Hindu Dharmaraj. ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യത്താണ് അവരെല്ലാവരും ജനിച്ചത്. Today, the people of Kerala celebrate this land. This land as God's own land. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഗോഡ്സ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. Kerala is God's own land means what is the meaning of Tamil Nadu? എന്താണ് സ്വന്തം Tamil Nadu ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് കേരളത്തെ പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിനെ എന്താണ് പറയുക? Delhi எப்படி சொல்றது? ഡൽഹിയെ ഏതായിരിക്കും? ഡൽഹി ഇപ്പൊ കേരളം வாடகை காடுடைய தெய்வத்தினுடைய வாடகை റെന്റിനെടുത്ത ഭൂമിയാ റെന്റിന് എന്നുവെച്ചാൽ വാടക ലീസിനെടുത്ത ഭൂമിയാ ലീസിനെടുത്ത ഭൂമിയാണ്. കേരളം മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുക്ക ரெண்டுக்கு எடுத்த காடு ரெண்டுக்கு எடுத்த ஸ்தலமா அப்படியா? ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ വന്നതാണ്? എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്? Today I got, because morning I want to understand about why the people are calling Kerala as a God's own land. I want to understand about the reason behind that one. So that's what I went to that book, Kerala Pati. It talks about our history. Kerala history. എനിക്ക് ഈ ഗോഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രി, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബുക്കിന് You know കേരള ഉത്പത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരള ഉത്പത്തി എന്നുള്ള ബുക്ക് അദ്ദേഹം സെർച്ച് ചെയ്യുക. In that book, I read abstract, not I read a full book. I read only abstract. And so I came to know that this land were created by Brahmins Guru Kanshiram. ഞാൻ ആ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ കേരളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, രൂപപ്പെടുത്തിയത് അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് പരശുരാമനാണ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ബുക്ക് മുഴുവനും വായിച്ചില്ല, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ്, അതിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. അതിൽ പറയുന്നത് പരശുരാമനാണ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ്. Because Kanshiram killed all the Kshatriyas in North India. Because here the Kshatriyas are not there. After killed all the Kshatriyas in North India, he wanted to take a rest. He has decided to come to this soil. So that's what he thrown one very big like axe from there. So here that your land made by that axe. അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ക്ഷത്രിയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവനായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ വന്നത്? കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നത്. This land created by the Brahmins, of the Brahmins and for the Brahmins. That book written like that. The Kerala land created by the Brahmins, of the Brahmins and for the Brahmins, especially for Nambudiri Brahmins. കേരള സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രാഹ്മണർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഭൂമിയാണ് എന്ത് കേരളം എന്നാണ്. So the North Indian Brahmins never ready to come here. So that's what he created another Brahmins in the name of Nambudiri. The Parashuraman created one Nambudiri Brahmins and Kerala. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള പരശുരാമനാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? Yes. So according to the Brahminism,
Brahmins are higher than the God, according to the Manusmriti, because they are the direct agent of the God. If the God want to come here, once the God asks permission from the Brahmin, then only the God will come here. That is the concept behind the Brahminism. So that's why they are calling the Kerala as their God's own country means, because here the Brahmins wanted to live safely. So that's what they declared God's own country, Kerala. But here Narayana Guru made a difference. He was the person. He was the Guru. He challenged the God's own land as a people's land. He made a people's land. He converted it from the God's land to people's land. So that's what we people are celebrating Narayana Guru as our God. ബ്രാഹ്മണർ ഇവിടെ വന്ന് എന്താ ബ്രാഹ്മണർ സുരക്ഷിതരായി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ദൈവത്തെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരില്ലായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കൈയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദൈവത്തെ അവരൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. ബ്രാഹ്മണർ സുരക്ഷിതരായി, അവരുടെ ദൈവം സുരക്ഷിതരായി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൺട്രി, ഈ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ നാടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ നാടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദൈവത്തിനുடைய നാടை மக்களுடைய നാടാക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ നാട് എന്താക്കി അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാടിനെ ജനങ്ങളുടെ നാടാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. Earlier lot of religious harmony conference happened in this land. Religious harmony conference. Kanshiram was the person, because religious harmony means simply the Nambudiri Nair and Nasiruddin, those were the Muslims and upper caste Muslims, upper caste Christians, they go and it's a purely caste convention. Religious harmony convention means caste based convention, that's all. In that caste based convention, nobody could allow, the Shudras were not allowed to join in that convention. But Kanshiram was the person. He was the person built the caste. He brought all the SC, ST, OBCs under one umbrella. He made a convention with the lowest common to lowest people's convention. He conducted throughout the country. Because of Kanshiram, the Narayana Guru message, Narayana Guru philosophy went throughout the country. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി കാൻഷാംജി ചെയ്തത് എന്താണ്? വേൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കാസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ജാതികളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്തത്. അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് കാൻഷാംജി ചെയ്തത്. Narayana Guru's philosophy throughout the country. Kanshiram ji carried a philosophy of Narayana Guru's philosophy throughout the country. Narayana Guru's സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കാൻഷിറാം ജിയുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിയത്. നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഈടുകളുടെ കഴിവല്ല. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ രാജ്യത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനും എത്തിച്ചത് അത് ഈഴവരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവല്ല, അത് കാൻഷാംജിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് മാത്രമാണ്. You all know that same in this land, Shankaracharya also born. You people know where Shankaracharya born. One side our Dalit people are talking about we are all Buddhists. We are all Buddhists. We are followers of Buddhists. But who destroyed the Buddhist shrine throughout the country? Who destroyed? Yes, Kanji Shankaracharya destroyed the whole Buddhist shrine throughout the country. The same that Shankaracharya born from this place.
ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന വ്യക്തി ജനിച്ചത്. ആ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ബുദ്ധിസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബുദ്ധിസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ശങ്കരാചാര്യർ ചെയ്തത്. All the historical places of Buddhism destroyed by Shankaracharya. He also born from this same Kerala. ചരിത്രപരമായ എല്ലാ ബിംബങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തു? ശങ്കരാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. But the so-called Dalits and OBCs are associating with the Shankaracharya parties like a Congress, BJP and Communist Party. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മനോഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്, BJP, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So you have to think yourself that today is the day to introspect yourself. Which ideology we want to make a brotherhood among each other. Our mission is to make the brotherhood. Our mission is to achieve the equity-based society. So you think yourself, because caste is a very big problem in this country. എല്ലാവരും സ്വമേധയാ ചിന്തിക്കുക. ഈ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന മനുവാദി രാഷ്ട്രീയത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സ്വയമേ ചിന്തിക്കുക. Different castes of dogs can be found. Different caste, different breed. In Tamil it's called as a caste. Kariyan jadi naigala paakana. Ubedi jadi naai dog utta. But we can easily identify. This is Pomeranian. This is country dog. This is Alsatian. Whether I can identify who are all here, if I line up who is Pulaya, who is Ilava, who is Chakliya, whether he is able to identify as if this caste, that caste. It is not possible. നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജാതി പേര് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പട്ടികൾ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു എല്ലാം പറയാൻ കേട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്തരം പട്ടികളായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. In human being, it is very difficult to identify who is belong to which caste. But what is happening here? പട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ ബ്രീഡാണ്. പക്ഷെ ഇതില് ആരാണ് മനുഷ്യരിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ പട്ടികളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്താലും എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. But in the minds of each of you, caste is the biggest deadly poison that is killing without knowing you, without knowing it. ഒരു കാര്യം അറിയാൻ നമ്മൾ കാസ്റ്റിസം നമ്മൾ പേറുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് നമ്മളെ തന്നെയാണ് അത് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. If the caste exists in my face, then he can easily eradicate through law and act through policy. But there is no external. My external source not replicate that I belong to this caste. But the caste is in our mind. How we can eradicate? How we can free from this caste system? Because every day our people are facing a psychological problem. Psychological torture. If externally, if I become some disability, I will face it according to my own. But mentally I am suffering with the name of the caste. How we can eradicate this caste system from mentally? I have to free from myself psychologically. How it is possible?
നമ്മള് ജാതീയത നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ഇത് മെന്റൽ ടോർച്ചറിംഗിൽ നമ്മൾ വിധേയമാകുകയാണ്. മെന്റൽ മാനസിക പീഡനം നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ജാതീയത നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അത്രയും കാലം നമ്മൾ മെന്റൽ ടോർച്ചർ, മാനസികമായ പിരിമുറുക്കവും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജാതീയത നമ്മൾ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് നീക്കുക. ആ കുറച്ച് ജാതീയത നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നീക്കേണ്ടത്? നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ജാതീയതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്നാണ്. This is purely related to our mind. Caste is purely related to our mind. ഇത് മാനസികമായ ബന്ധത്തിലാണ് ഈ കാസ്റ്റിസം നിലനിൽക്കുന്നത്. If in outside we can easily clean it, but inside the mind means how we can clean it. നമ്മുടെ പുറമെ നമുക്ക് അംഗവൈകല്യമുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. But it is a very easy to clean also. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you read Manuwad Kanshiram, you can clean. You can കാൻസിറാമിനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ, if you read Guru Dravidas, if you read Guru Nanak, if you read Guru Kabir, if you read Tande Periyar, if you read fully, if you read about Sri Narayana Guru, then your mind will become liberated. Your psychological problem will solve. That is the only medicine in front of us. നിങ്ങൾ ഗുരു രവിദാസിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗുരു കബീറിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So lot of people are suffering this caste in this virus, caste virus. Lot of people, crores and crores of people in this country facing this caste virus. Caste is like a disease here. Ambedkar was saying that caste is a disease. I have to bomb it to destroy it. But how we can finish this caste system? Until the Hinduism is alive, until the Brahminism is alive, how we can destroy the caste system? Because crores and crores of people are facing the problems. They are facing the atrocity. They are facing the humiliation. They are facing the violence because of this caste system. This caste system, we have to eradicate this caste system. If you want to eradicate this caste system, Kanshiram ji had given a formula that you have to become a ruler of this country. Then only we will eradicate this caste system. ജാതീയതയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാനസികമായ ആ ജാതീയതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് പഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും കാൻഷിറാംജിയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. കാൻഷിറാംജിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കാൻഷിറാംജി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ആ ഫോർമുല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. ആ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഫോർമുലയുടെ ആ അവസാന രൂപമാണ് എന്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. Once we become a ruler of this country, then only we can eradicate this caste system. Otherwise, it is not possible. നമുക്ക് ജാതീയത നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരവർഗമായി മാറുക തന്നെ വേണം. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Congress didn't conduct any caste elimination program in this country. BJP never conducted any program to eradicate the caste. Communist Party eradicate the untouchability. They don't touch the caste. They are having a separate group also, untouchability, eradication of untouchability. But they are not ready to talk about the caste. In India, Indians, Brahminical Party never talk about the caste eradication in this country. These people will not eradicate the caste. They want to do alive the caste system in India, then only they can rule also another 22,000 years. So Kanshiram movement is the only movement
we want to see this country as a equality-based country, brotherhood-based country. We want to live freely in this country. So we only talking about the importance of how it is a very cruel this caste system is. So you have to think, because you people are all allied people, educated people. You don't sit idle in your home. Just you go to the everybody's home. You keep a goal in your mind also. Based upon your mission, you go to the nook and corner of this country and talk about the Kanshiram ideology. That is the only solution. I'm not coming here to discuss about the problems. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ജാതീയത അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ ആ ജാതീയത ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, ഇക്കാലം അത്രയും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതുവരെയും ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാലം അത്രയും അവര് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നേ വരെ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. BJP ആണെങ്കിൽ പറയുക വേണ്ട. അപ്പോ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാൻഷിറാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് കാസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റം, ജാതിയെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആ പദ്ധതിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ജാതീയതയിൽ നിന്ന്, ആ ജാതീയത സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. You people are educated people. Educated people means you have to talk about only solution, not problems. You are like a social doctor. You are like a political doctor. Whether doctor talks about the problem? No. Never. Doctor never talks about the problem. Doctor tells about the solution. He prescribes some medicine. So you too also like a doctor. You are all a social doctor. You are all a political doctor. You go to the field and tell about the solution. You prescribe in your sheet that political power is the master key, which solve your problem. That job is to give to the people, downtrodden people. You behave like a social doctor. You behave like a political doctor. Then only we live with a happy life in this country. നിങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാണ്. ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച്, രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അവര് രോഗങ്ങളെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന്, പ്രോബ്ലങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറിപ്പുകളാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കുറിപ്പ് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ കുറിപ്പാണ് നമ്മുടെ ജനത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. Congress did a human genocide. Congress killed a lot of Sikhs. Congress killed a lot of Tamilians. Congress killed lakhs and lakhs of Adivasis in Jharkhand and Chhattisgarh. Congress did a genocide. But what BJP did? BJP is doing the legislative genocide. They are looking very soft, but they are making the policy against the agriculture policy, fishing policy, forest policy, new education policy, labor policy, all the policies made by this BJP, and they are doing the legislative genocide. The legislative genocide is more dangerous than the human genocide.
But what is our role? To safeguard from our genocide. To how we can safeguard our own people from this legislative genocide. All the genocide they made it, BJP. Even public sector also sold by. Now there is no job reservation in the public sector. Even the aviation department also, airport, all the airport also sold to the privatization. They sold to the Ambani groups, Tata groups. There is no space to get the reservation for our educated employees. They made a legislative genocide. Now there is no source to carry the demands. Where you have to give the demands. Whether the BJP solved the problem, whether Congress solved the problem, whether Communist Party solved the problem. No. We have to build our own home, political home. That BDP is giving a political home to you. Earlier Kanshiram had given a BSP. That also merged with the Brahminical forces. Because of their ideological crime, Bahujan and Dravidians, now they became a zero. Now we established our own movement, own home. This home is to make our people as the ruler of this country. That is our ultimate goal. Congress, human genocide, മനുഷ്യരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. വംശഹത്യക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ്. സിഖുകാര്, അതുപോലെ തന്നെ തമിഴിയൻസിന്റെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ ഇവരെല്ലാവരും കൊലക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ ജനതയെ വിവിധ മേഖലയിൽ നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറി നിയമപരമായി ഭരണപരമായ ഐഡിയകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് BJP ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. ഈ BJP ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും അവരിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവരാരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല, പരിഹരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അതേസമയം അവരുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ വീട് നമുക്കറിയാം. ഇത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അതെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രൈവറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ പലതരത്തില് നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നമ്മുടേതായ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുജൻ ദ്രാവിഡ പാർട്ടി BDP രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ BDPയിലൂടെ നമ്മളുടേതായ രാഷ്ട്രീയം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും നമ്മളുടേതായ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. BSPയുടെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ BSPയുടെ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആ മാറ്റമാണ് ഇന്ന് BSP സീറോ ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ സീറോ ആയി മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുജൻ നിന്ന് സർവജനിലേക്ക്, ബഹുജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഒഴികെയുള്ള 15% ഒഴിവാക്കി ബാക്കി 85% വരുന്ന ബഹുജൻ സമാജുകളുടെ പാർട്ടി ആയിരുന്നതിനെ സർവജനാക്കിയതോടുകൂടി എന്തായി മാറി? അതിന്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബേസ് നമ്മളുടേതല്ലാതായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇടപെടാത്ത,
നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബഹുജൻ ദ്രാവിഡ പാർട്ടി എന്നാണ്. ആ ബഹുജൻ ദ്രാവിഡനായിട്ട് കഴിയണം, അതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയണം എന്നാണ്. Before conclude my speech, we have to discuss about what is our action plan. എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രാവർത്തികമായ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന്. So action plan is in your hand. എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രാവർത്തികമായ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന്. So action plan is in your hand. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ Action plan is in your hand. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ What action plan we have to do? എന്താണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? Tell me. പറയുക, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. What action plan we are having to carry forward this mission? ഈ മിഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. First, we should promote the social alliance. Our social power will be at home. Then only we will come into the political power. We have a aim in politics, but we have to organize our social power, social alliance, then we transform politics. So you have to be in the politics and do the social work. Because what is happening throughout the country, I am seeing the so-called Ambedkar start talking about the social group. We have to strengthen the social group. But what is happening? All the so-called social groups, all the so-called Ambedkarist group, during the election time, they are carrying the letter pad and they are begging for the 1 seat, 2 seats, or they are working for the Congress, BJP and Communist Party throughout the country. Because they don't have a proper understanding about the politics. Throughout the country, I am not talking about only Kerala. Because this disease is spreading by the Maharashtrian Magas Ambedkarist. Social group. Whether BJP is having a social group? Yes, they are having a social group. RSS is a social group. They are having only 5 members. They are not having any legal binding with each other. They don't have any, that organization not registered. Still now the RSS not registered, but they are controlling, that organization is controlling the Congress, BJP and Communist Party. That is a social organization. But you people are running the social organization, 5 members, 10 members, and registered the organization and showing yourself that I am having this organization. During the election time comes, you are carrying the letter pad and getting the money, 200 rupees or 300 rupees or 1 lakh rupee or 2 lakh rupees for your letter pad. This is happening. More than 2 lakh social organization, SC/ST organization is running in this country. 2 lakhs, more than 2 lakhs. So you don't waste your time in the energy of social. Because social organization means purely they are changing their own people. Because they don't have any political identity, political thoughts. That's what they don't know what is next. Immediately the election comes, they don't know which party they have to choose. That is a challenge in front of that social organization. You realize yourself whether I am correct or not. Even what is happening in the RPI, they are looking for the 1 seat in Maharashtra. What is happening in Tamil Nadu? They are asking for 2 seats. They are not having any concept of binding the SCs to OBCs. They don't have any agenda to make a brotherhood among the SCs to OBCs. What is happening in North India? In North India also the disease is spreading. 1 seat, 2 seats agenda. They are begging from Congress and BJP. So you don't waste your energy and time in the name of social.
Social organization means they are cheating themselves and cheating their society also. Because they don't have any political agenda. If you don't have any political agenda means what when the election comes, tomorrow when the election comes, what is your stand? You tell me, what is the next? Because Kanshiram ji had a social movement, bombs up, it not registered. But the political agenda is BSc. But after that, the so-called Ambedkarist, Maharashtrian Ambedkar started a different organization in the name of BBCi. They became a stooges of the Congress party. Nowadays, some parties also there, some organization BBCi. They are the better from the BJP. Whether we want that type of social organization, we need a clear cut, crystal clear. We are going to build that type of movement. Then is going to work for the Bahujan Party. It is a purely silent organization. We don't disclose. This organization is by the employees, of the employees, not for the employees. We are not ready to work for the employees. The employees have to work for the people, the downtrodden people, excluded community, for their political liberation. That is my agenda. That is our agenda. So you don't waste your single time in the name of social organization. I am also seeing here what is happening in the Kerala. A4 or D4 or B4, there are a lot of organizations are emerging. During the election time, what they are doing? They compromise with the BSP. They compromise with the Dravidian forces. So you before you join in the movement, you have to clear yourself. Otherwise, don't waste your time and energy and money to being in the movement. That is my simple advice. I think you understand, I think. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ വന്ധ്യരാജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മിഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആദ്യം സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിന് മറുപടിയായി സാർ പറയുന്നത്, വടക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവനും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവനും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അടക്കം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അംബേദ്കറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെയുള്ള അംബേദ്കറിസ്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരടക്കമുള്ള ആൾക്കാരെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിനൊരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് RSSന്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് 5 പേര് മാത്രമാണ്. 5 പേരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ഒരിക്കലും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അംബേദ്കറിസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിനെയും BJPയെയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും അടക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ 7000-ലധികം സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, 2 ലക്ഷം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഗുണമില്ല എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓരോ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ ലെറ്റർ പേഡുമായി 200 രൂപ, 300 രൂപ, 1 ലക്ഷം, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വോട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അത് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ പാർട്ടിയാണ്, ഇന്ന് ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി യാചിച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിടുതലെ ചിരുത്തൈകൾ എന്ന പാർട്ടി, BCK എന്ന പാർട്ടി, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ 2 സീറ്റിന് 3 സീറ്റിന് വേണ്ടി
ഈ ബ്രാഹ്മണിക്ക് പാർട്ടിയുടെ അടുക്കൽ തെണ്ടി നടക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് ഇന്ത്യ എമ്പാടും, കേരളത്തിലും ഞാനത് വീക്ഷിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിന് ഒരു സമയം പോലും, അരനിമിഷം പോലും ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാതെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായി നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെന്നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എന്നാൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് എംപ്ലോയീസ് അല്ലാതെ എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം അത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനേക്കാളുപരി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഓർഗനൈസേഷനായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബഹുജൻ ദ്രാവിഡ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അത് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുക. In 1946, Babasa Ambedkar, when he came to Kanshiram, he given a goal to our people. What goal? Our ultimate goal is to becoming a governing class to rule this country. Whether the social organization ready to work for this? 1946, Babasa Ambedkar told, our ultimate goal is to becoming a governing class to rule this country. How many social organizations working for this class? And also Babasa Ambedkar told, you go and write this goal in your wall, then only you not sell your vote to the Manuwadi parties. He asked the people, go and write this goal in your wall. How many Ambedkarist social organizations talking about this? I have visited a lot of Ambedkarist people home. I have never seen this goal in their wall. They are afraid to keep Babasa Ambedkar photo in their home. How they can write this goal in their wall? And the same Babasa Ambedkar was telling to us, political power is the only master key which can open any lock, whether it is a social problem, education problem, or cultural problem, education, employment problem. Political power is the only master key. Whether the social power is the master key, whether he told like that. Don't cheat ourselves. Political power is the only master. Actually, our people consciousness is not working properly. There is no, I am seeing a lot of people. There is no difference between the animal and our people. I am very sorry to say that. Animals don't have a sense, consciousness. Your consciousness death means that is a real death. If your mind is not properly think means you are like a dead body. You are like a dead human body. That's all. Animal sometimes is better than the human body if their consciousness is not open properly. We are celebrating. Why we are celebrating all the gurus and bhagats? Because they got enlightenment. Their consciousness clearly, that because of their consciousness, because of their enlightenment, gurus and bhagats enlightenment, we people are daily reading their books. Even though our mind is not open properly. Physical death is not a real death. Your consciousness is not working properly means that is a real death. You fear about that. So in this, I want to tell you that political power is the master. You everybody go, at least whoever sitting here, you go to your home and write that goal in your wall. I want to become a ruler of this country. You write, I want to become a ruler of this country. You write, my son want to become a president of this country.
son want to become a MLA MP of this country. Don't teach my son want to become a clerk or otherwise IAS officer, IPS officer. They are all servant, useless post. IAS, IPS are all useless post. You write in your home that I want to make my son as a MLA, MP, cabinet ministers, prime minister, president. This type of message you have to tell to your people. You tell to your own son. Because this is not a time to waste. We have to use our time intelligently and honestly to liberate, to think about, to liberate our people. In this, I conclude my speech. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Jai Kanshiram, Jai Periyar. ഞാൻ രാജ്യത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ വ്യക്തികളെ കാൻഷിറാം